So in the last video, I was discussing how to decide the sign of a complementary or supplementary angle. So for that we have drawn a graph. So this is x-axis, this is y-axis, this is minus x-axis, this is minus y-axis. So this is the origin. So this was 0 degree. So this is 90 degree. This is 180 degree. Then this is 270 degree. Then again it will be 360 degree. So this is called as first quadrant. First quadrant, this is called as second quadrant, this is called as third quadrant, this is called as fourth quadrant. So we have abbreviation, so very interesting abbreviation. So in first quadrant, A, all. So first quadrant for all, first quadrant for all. So I'll use different color for writing it. I'll use green. So first quadrant, all. Second quadrant, students. Third quadrants, take T, all students. Take coffee, COFFE, coffee. So ASTC. So first quadrant, all students take coffee. So this is the abbreviation. And then in first quadrant, all the functions will be positive. All the functions will be positive. All the function, either it will be sine function, cos function, tan function, or cot, anything, all the functions will be positive. In the second quadrant, only sine and cosecant, cosecant functions will be positive. In the third quadrant, only tan and cot functions will be positive. In the fourth quadrant, C for cos, so cos and secant functions will be positive. So that the first quadrant all function positive. In second quadrant, this S for sine, so sine and cosecant function will be positive. This T for tan and cot function will be positive. This C for cos and secant function will be positive. So we have drawn some formulae, we have written some formulae. We should remember that 90 plus or minus theta athwa 270 plus or minus theta iddaga sine becomes cos becomes sine, tan becomes cot becomes tan. ಅದೇ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಅಥವಾ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ 180 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ 360 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಇದ್ದಾಗ ಸೈನ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಸೈನ್, ಕಾಸ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಕಾಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾನ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಟ್ಯಾನ್, ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಸೀಕೆಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸಿಕೆಂಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಕಾಸಿಕೆಂಟ್. ಸೊ ನೋಡೋಣ. So we'll take some formulas so that we have written. So mostly notes ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನ, ನೋಡೋಣ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಸೈನ್ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ? ಸೈನ್ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 90 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಸೈನ್ ಇದ್ದು ಕಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಪ್ಲಸ್ ಇರಬೇಕು ಮೈನಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಸೈನ್ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. 90 ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 90. You can see 90 minus theta ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಳಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸು 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 90 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಅಥವಾ 180 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 180 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಅಥವಾ 270 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ. ಇನ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 270 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಅಥವಾ 360 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸೈನ್ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ, ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಅದೇ ಥರ ವಿ ಶಾಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾನ್ 90 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ. ನೋಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು, ಟ್ಯಾನ್ 90 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ 90 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. 90 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಸೈನ್ ಮತ್ತು ಕಾಸಿಕೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಬಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್, ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್ ಥೀಟಾ. ಆಯಿತಾ? ಈ ಥರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವೆರಿಫೈ ಆಲ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್. ಸೊ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಅನದರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಸೈನ್ 180 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ. sin 180 plus theta. sin 180 plus or minus theta ಅಥವಾ 360 plus or minus theta will be again sin function ಇರುತ್ತೆ, sin theta ಇರುತ್ತೆ. ಈ sin ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಯೂಸ್ ದಿಸ್, ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕಾಫಿ. 180 plus theta ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. 180 plus theta will be in the third quadrant. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಟ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇಲ್ಲಿ ರಸ ಏನು, ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈನಸ್. ಅದಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ಥರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ
formulae. You can write the formula for 180 plus theta, 270 plus theta, anything you can write. So two things you should remember is 90 plus or minus theta, 270 plus or minus theta iddaga sin becomes cos, cos becomes sin, tan becomes cot, cot becomes tan, secant becomes cosecant, cosecant becomes secant, cot becomes tan, tan becomes tan. ಆ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ 180 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಅಥವಾ 180 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ, 360 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ, 360 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಇದ್ದಾಗ ಸೈನ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಸೈನ್, ಕಾಸ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಕಾಸ್, tan will remain tan, cosecant will remain cosecant. You should decide the sign by seeing this. All students take coffee. All students take coffee. So now I will write some important trigonometric formula. So the first important trigonometric formula is, sin square theta plus cos square theta is 1. Sin square theta plus cos square theta is 1. Secant square theta plus 1 will be, secant square theta will be equal to 1 plus tan square theta. 1 plus tan square, you can only square for the function, matte tan theta bardu square madre it is wrong. You cannot square the angle, you can only square the function like tan squares, cosecant square athara matra varike sadhya. So adhe tara cosecant square theta will be equal to 1 plus cot square theta. 1 plus cot square theta. So then I will write some important formula which will be useful in waves and oscillation. Sin A plus B. Sin A plus B will be equal to sin A cos B plus cos A sin B. And the same manner sin A minus B will be equal to sin A minus B will be equal to, write down the formula somewhere in your notes, sin A cos B minus cos A sin B. So this is B, this one is B. So in the same manner cos A plus B. Cos A plus B will be equal to cos A cos B minus sin A sin B. Sin A sin B. In the same manner cos A minus B will be equal to cos A cos B plus sin A sin B. ನೋಡಿ sin ಇದ್ದಾಗ sin A cos B cos A sin B ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ಕಾಸ್ ಇದ್ದಾಗ cos A cos B sin A sin B cos A cos B sin A sin B ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೈನ್ ಕಾಸ್ ಜೊತೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಕಾಸ್ ಮತ್ತು ಸೈನ್ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಯೂಸ್ ನೋ ದ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನೋ ಸೈನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಅನದರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಐ ಥಿಂಕ್ tan 2a. Tan 2a will be equal to 2 tan A divided by 1 minus tan square A. So there are many formula, but basic. Another thing is I write sin 2a will be equal to, the sin 2 theta will be equal to 2 sin A cos A. 2 sin A cos A. It is also very important formula. So then I will write some values of trigonometric functions. So sin function, cos function, then tan function. This is the last topic. So 0 degree, 30 degree, I think you know this, 60 degree. Next I will say 60 barkinta munche I will talk of 45 degree, 60 degree, then 90 degree. So sin 0 is 0. Sin 30 is 1 by root 2. Sin 45 is root 3 by 2. Just remember sin 60 is, sin 0 is 0. Sorry, I have written wrongly. Sin 0 is 0. Sin 30 is 1 by 2. Sin 30 is 1 by 2. 1 by root 2. Root 3 by 2. 1. ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಬಿಟ್ಟು ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಕಾಸಿಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಬರೆಯೋದು, 1 ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು, ರೂಟ್ 3 by 2 ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು, 1 by root ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲೇ ಬರೆಯೋದು, ಈ 1 by 2 ಈ ಕಡೆ ಬರೆಯೋದು, ಈ 0 ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು. ಅದಾಯ್ತಾ. ಸೈನ್ ಉಲ್ಟಾ ಬರೆದ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕಾಸ್. ಟ್ಯಾನ್ ಏನು ಬರೆಯೋದು, ನೀವು ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ, ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್.
tan theta is equal to sin theta by cos theta. So therefore ಈ sin cosನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, if you divide these values then you will get tan value. So 0 by 1 is 0, 1 by 2 divided by root 3 by 2 is 2, and 2 gets cancelled, it will be 1 by root 3. ಆಯಿತಾ, ಇಲ್ಲಿ this divided by root 2 ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ it will be 1, ಇಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ root 3, 1 by 0, anything by 0 is infinity. So these are the values of